So with that, let's shift our attention now to Tamil Nadu, where it's a big victory for the M.K. Stalin-led Tamil Nadu government. The Supreme Court today ruled that Governor R.N. Ravi's decision to withhold assent to 10 key bills was illegal and arbitrary. Remember, we've seen a showdown between the Tamil Nadu government as well as the governor, time and again, with the Stalin government saying that the governor is halting key projects in Tamil Nadu. Now, the Supreme Court has heard the matter, and while hearing the state government's petition challenging the governor's action, the court also set a clear constitutional timeline within which the governors are required to act on the bills that have been passed by the state legislature. Now, the top court has said that the governor must take a decision within 3 months. 3 months is the deadline that has been given, so the governor can decide either to give an assent to the bill, return it to the House, or refer it to the President. The Tamil Nadu Chief Minister Stalin has welcomed the Supreme Court verdict on the issue of this showdown between the governor as well as the state, calling it historic and saying it's a victory for all state governments in the country. சற்று முன்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை நமது தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ளது. இந்த சட்டமன்ற பேரவையில் நாம் நிறைவேற்றி மாண்புமிகு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைத்த பல முக்கிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் தராமல் திருப்பி அனுப்பினார். அந்த நிலையில் அவற்றை நாம் மீண்டும் இங்கே நிறைவேற்றி அனுப்பி வைத்தோம். 2வது முறை சட்டமன்ற பேரவை நிறைவேற்றிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்தே ஆக வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டம் வரையறுத்திருந்த போதிலும் இவற்றுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் அவர்கள் காலம் தாழ்த்தி வந்ததோடு அதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்து வந்தார். இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்ததில் தமிழ்நாடு அரசின் வாதத்தில் இருந்த நியாயத்தை ஏற்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்தது சட்டவிரோதமானது என்றும் அந்த சட்ட முன்வடிவுகளுக்கும் ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை இன்றைக்கு மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உயிர் கொள்கையான மாநில சுயாட்சி, மத்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் ஆகியவற்றை நிலைநாட்டிட தமிழ்நாடு போராடியது. தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். Judgment will clearly, has issued clear guidelines about how the governor has to function himself. So he has to necessarily go by the advice of the Council of Ministers, and if he wants to withhold the bill, that should be under the aid and advice of Council of Ministers. So he cannot act independently, and he has no veto power. That is the crux of the case, and more particularly here in this case, the court has granted a seal of approval. Thereby the 10 bills have come into force from today onwards. When the bills are published by the government of Tamil Nadu, it is deemed to have come into force. The state government nominees only will become the chancellors, and here by operation of law the governor is ousted out from the post. He need not even step down. This court not only set aside the actions of the governor in reserving the bills and sending them to the President of India after the bills had been passed second time by the legislature of Tamil Nadu. It has not only been set aside, they have not only been set aside, but this court has exercised its power under Article 142 and directed that all the 10 bills will be deemed to have obtained the assent of the governor. So they don't need to go back to the governor, and they have become an act of the state of Tamil Nadu. That's the most important part. All right, with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. I'll see you on the other side of this break.